Good afternoon, students. So today we are here to discuss the overall multiple choice questions of this one, reproductive health and diseases. In the last session, we discussed, we completed that chapter and we discussed multiple choice question on every sub-concept of it. Today we will discuss overall multiple choice question on this topic. So it is reproductive health and diseases. Fine. Okay. So Batranpura PU College is here. Let us wait for 2 to 3 minutes, guys. If any college enters, I will start. Otherwise, I will just start after 2 minutes. So just stay tuned for 2 minutes. Fine, let us begin. Be ready with your chat box. Okay. Okay, guys. So let us begin with the multiple choice questions on reproductive health and diseases. So in the next session, we are starting with the whole new chapter, that is principle of inheritance and variation. I hope it is already started or completed in your college. We are starting it late, and just for a suggestion, all of you will consider a ತುಂಬಾ tough topic. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ tough questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. So till now in the board question paper as well as in CET as well as in NEET question paper, ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ದೆನ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಸನ್ ಐ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 sessions, I guess. So let us hope for the best. And today we are discussing the multiple choice questions on reproductive health and diseases. I hope my voice is clear. Is it clear, guys? Am I audible? Is it clear? Just ping me yes or no. Yeah, thank you for your response. Let us proceed with the next question, first question of today. So here, reproductive health refers to, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್. Reproductive health refers to healthy baby, frequent coitus, healthy reproductive organs and functions, longer lifetime. Very easy question and the quick response from you guys. Option C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅದರ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಟ್ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ RCH, Reproductive and Child Health Care Program? ಎಸ್, ಒಂದನೇದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. So which contraceptive we cannot use after it? Condoms, implants, pills, injections. Quick response from you guys. Very good. Option A, condoms, as it is a barrier. Just a minute. Yeah. So as it is a barrier contraceptive which has to be used before sexual intercourse or the coitus. So option A, condom is a right answer. Next question. Yeah. What modes have not been used by the agencies to generate awareness on reproductive health? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ರೇಡಿಯೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ. Very good. Batranpura PU College answered it. Chamarajpet PU College is here. Option C, protest ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question. Which of the following is a correct explanation for delivering sex education at school? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಟು ಟೆಲ್ ಆರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್, ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಆಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್? I'm sorry. Discouraging myths and misconceptions, encouraging rise in population, solve the issue of global warming, promote myths. Discouraging, okay, good. ಸೊ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ, ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಳಿಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅಬಾರ್ಷನ್, global warming, infertility. Okay, Batranpura PU College answered it as option C. Chamarajpet PU College answered it as option C. Very good. Option C is a right answer. Next question. Okay, here comes the concept-wise questions. Sorry. What test is used to determine the sex of the fetus? Amniocentesis, amylogenesis, amniotic fluidic. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Batranpura PU College answered it. What about Chamarajpet PU College? Very good. So amniocentesis, option A is the right answer. Next question. Amniocentesis deals with the patterns of dash in the amniotic fluid. Fingers, DNA,
chromosomes, proteins. It deals with the patterns of what? Batranpura PU College answered it. Chamrajpet PU College answered it as option C. Option C is a right answer. Next, Saheli is dash contraceptive. Option A, oral. B, intravenous. C, topical. D, vaginal. Okay, both of the colleges answered it correctly. A, oral ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Just a minute. Now let us solve few questions again. I'm just presenting the screen of the other question set. Okay. Yes. Fine. So the first question, I hope it is visible. Just a minute. Whether the questions are visible? Guys, questions ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ PDF ದು? Okay. Fine. So, yeah. So in context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? Amniocentesis ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? It can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft palate. It is usually done when a woman is between 14 to 16 week pregnant. It is usually used for prenatal sex determination. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. What is your answer on it? Okay. Batranpura PU College answered as option C. Chamrajpet PU College also answered as option C. Very good. So option C ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ correct ಆದ ಉತ್ತರ. Next question. Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ amniocentesis ಅಲ್ಲಿ? Down syndrome, jaundice, Klinefelter's syndrome, sex of the fetus. Okay. Batranpura PU College answered it. What about Chamrajpet PU College? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್, ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಜಾಂಡಿಸ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಜಾಂಡಿಸ್. ಈ ಉಳಿದ ಮೂರು ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ chromosomes, and sex of the fetus we also can detect using amniocentesis. So the right answer is here option B, jaundice. Next question. The permissible use of a technique amniocentesis is for. ಯಾಕೆ amniocentesis ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಫೀಟಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ embryo into uterus of surrogate mother, detecting any genetic abnormality. The quick response is given by both colleges, that is Batranpura PU College and Chamrajpet PU College. Good going. Option D. So that is detecting any genetic abnormality ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. Fetal sex can be determined by examining cells from the amniocentesis using
chiasmata, kinetochore, bar bodies, autosomes. Fetal sex can be examined. Andre fetus na sex na which sex it is it belongs to boy or a girl, ಅದನ್ನ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. chiasmata, kinetochore, bar bodies, autosomes. Okay. Patranpura PU College voted it as option C. Chamarajpet PU College voted it as option D. So the right answer is here option C, that is bar bodies, correctly answered by Patranpura PU College. Good. Next question. Which of the following contraceptive methods involve a role of hormone? ಯಾವ contraceptive method ಅಲ್ಲಿ role of hormone ಇದೆ? Pills, emergency contraceptive, barrier methods, lactational amenorrhea, pills, emergency contraceptives, barrier method, lactational amenorrhea, pills, copper T, pills, emergency contraceptive. Which is the right answer here? Yavudralli? Okay, the quick response is given by both the colleges. Chamarajpet PU College answered it as option A anta. Patranpura PU College answered it as option D anta. So option D alli barrier method alli if they given ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಇವು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. Then lactational amenorrhea pills. Lactational amenorrhea ಅಂದ್ರೆ ಏನು? After giving birth to a baby for up to 6 months, when the mother will be breastfeeding, ಅವಾಗ ಏನ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನೇರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಪಿಲ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, due to the secretion of copper ions, the hormonal level will change. So ಇಲ್ಲಿ copper T, pills ಮತ್ತೆ emergency contraceptive ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ intrauterine devices. Which is a hormone releasing intrauterine device? IUD. Lippus loop multilode 375, Waltz LNG20, multilode 375 Progestasert, D Progestasert LNG20. The quick response is given by Patranpura PU College as option C, then Chamarajpet PU College as option D. So the right answer is here option D, Progestasert and LNG20. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಐಯುಡಿಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಐಯುಡಿ. ಅದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಐಯುಡಿ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? IUDs once inserted need not to be replaced. IUDs are generally inserted by user herself. IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. IUDs suppress gametogenesis. Which is a correct statement? The quick response is given by Patranpura PU College. Good. What about other colleges? Okay. Chamarajpet PU College answered it as option B, that is generally inserted by herself. No, IUDs ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಬ್ಡರ್ಮಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ that those have to be inserted by the doctors or the nurses. IUDs ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿವೆ, those methods can be established by oneself, right, by themselves itself. So the right answer is illenagatte option number C, correctly answered by Patranpura PU College. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
IUDs increase phagocytosis. Phagocytosis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cell eating. Okay, so uterus ಇಲ್ಲಿರುವ cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They will consider sperm as a foreign body and they will attack on the sperm, and what happens to the sperm? Cell eating ಅಂದ್ರೆ sperms ಅನ್ನ ಆ ಯುಟರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ engulf ಮಾಡ್ತವೆ. They will digest it. So ಅದನ್ನ increase ಮಾಡೋದು ಯಾರು? These IUDs, intrauterine devices. So option C is a right answer here. Next question ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. The contraceptive Saheli, what it does? Blocks estrogen receptor in the uterus, preventing eggs from getting implanted, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. It is an intrauterine device. It is a postcoital contraceptive. Postcoital ಅಂದ್ರೆ after sexual intercourse we can take it anta. So Chamarajpet PU College answered it as option A. Batranpura PU College answered it as option A. So very good. Option A blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from getting implanted is a right answer. Next question. Okay. The function of copper ions in copper releasing IUD. ಈ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತವೆ. ದೇ ಮೇಕ್ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಗೆ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. They suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms, which is the right answer here. Chamarajpet PU College answered it as option D, and also Batranpura PU College answered it as option D. So that is the suppress sperm motility and fertilizing. Very good. Option D is the right answer. Illi option D ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. For some percentage ಅದು it may option B will also be correct. Next, which of the following is hormone releasing IUD? Hormone releasing IUD ಯಾವುದು? LNG20, Multilode 375, Lippis loop, Copper 7. Okay, very good. Both of the colleges answered it quickly and correctly. Option A, LNG20 ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question, just a minute. Which of the following is incorrect, means is wrong regarding the vasectomy? No sperm occurs in seminal fluid. No sperm occurs in epididymis. Vasa differentia is cut and tied. Irreversible sterility. What is the right answer? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರಾಂಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Batranpura PU College answered it as option C. Again, it changed its answer as option D. Chamarajpet PU College answered it as option A. So, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಂತೇವೆ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 90% ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರೋದು. ನೋ ಡೌಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ PU College. Next question. Okay, read it carefully. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? Which of the following approaches does not give defined action? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, prevent ovulation and fertilization. Vasectomy prevents spermatogenesis, that is sperm formation. Barrier method prevent fertilization. Intrauterine devices increase phagocytosis, which is wrongly matched. So the right answer, Batranpura PU College answered it as option B anta. What about other college? Okay. Chamarajpet PU College also voted for option B. The right answer is here option B, vasectomy. Yakendre it will not prevent any spermatogenesis, so that is a wrong statement. Next question. Tubectomy is a method of sterilization in which small part of fallopian tube is removed or tie up. Ovaries are removed surgically. Small part of vasa deferens is removed or tied up. Uterus is removed surgically. The quick answer is given by Batranpura PU College, followed with Chamarajpet PU College. Option A, small part of fallopian tube is removed or tied up, is a right answer. Next question. Which of the idagide matte beda, one of the following is not a method of contraception? Yaudu? Condoms, pills of combination of oxytocin and vasopressin, lipus loop, tubectomy, which is not a method of contraception anta kelidare. ಈ ಕೆಳಗಡೆ 15 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. Batranpura PU College answered as option D na. Tubectomy, it is a contraceptive method alva. Very good. Chamarajpet PU College answered it correctly. That is option B ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So they are given for a different thing during delivery of a baby, not for the contraception. So option B ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what they are showing in the figure: ovarian cancer, uterine cancer, tubectomy and vasectomy. Chamarajpet PU College answered it correctly and quickly. Option C, tubectomy. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ovarian cancer, uterine cancer ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Vasectomy is related to the male reproductive system. So ಇಲ್ಲಿ female reproductive system ಇದೆ. Anyhow, option C will be the right answer always. Next question. Which one of the following, just a minute. Yeah. Which one of the following is more widely accepted method of contraception in India at present? Cervical cups, tubectomy, diaphragms, IUDs. Which is a widely accepted method? Chamarajpet PU College answered it as option D. Batranpura PU College answered it as option D anta. Okay. IUDs, option D is a right answer. Next, 18th question. Copper ions released from the copper releasing IUDs, what they make uterus for unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperms, suppress sperm motility, prevent ovulation. The quick answer is given by Chamarajpet PU College as option C, that is suppress sperm motility anta. Batranpura PU College also voted for it. So the right answer is here option C,
that is suppress sperm motility. Next question. Given below are 4 methods A to D and their modes of action that is 1 to 4 in achieving the contraception. Select their correct matching pair from the 4. So here you have to select. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್, ಕಾಂಡಮ್, ವ್ಯಾಸಾಕ್ಟಮಿ, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ. ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪಿಲ್ ಡು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಕಾಂಡಮ್ ವಿಲ್ ಡು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ವ್ಯಾಸಾಕ್ಟಮಿ ವಿಲ್ ಡು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಡು, ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. Okay, Batranpura PU College and Chamrajpet PU College answered it as option C anta. So A is 3, andre pill prevents ovulation. B is 1, prevents sperm reaching the cervix. C is 4, semen contains no sperms. Okay, D is 2, prevents implantation. Very good. So the right answer is here option number C. Next question. What is the work of copper T? Copper T kelsa enu? To inhibit ovulation, to inhibit fertilization, to inhibit implantation of blastocyst, to inhibit gametogenesis. Batranpura PU College answered it quickly. Okay, both of the colleges answered it correctly and quickly. Option B, inhibit fertilization ಅನ್ನೋದು correct ಆದ ಉತ್ತರ. Option B is the right answer. 21st question. What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pills? Oral contraceptive pills ಅಲ್ಲಿರುವ progesterone ಕೆಲಸ ಏನು? To inhibit ovulation, to check oogenesis, to check entry of sperm into cervix and make them inactive, to check sexual behavior. Batranpura PU College answered it as option C. Chamrajpet PU College answered it as option A. So the right answer is here. As they asked in oral contraceptive pills, ಅವರು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ನ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ Chamrajpet PU College. Next question. Tablets to prevent male contraception contain. Tablets to prevent male contraception ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Contain progesterone, LH, FSH, both B and C. Very good. Chamrajpet PU College answered it correctly and quickly. Option D, both B and C is the right answer. 23rd question. The most important component of the oral contraceptive is thyroxine, luteinizing hormone, progesterone, growth hormone. Okay, Chamrajpet PU College answered it as option C. Sorry, Batranpura PU College answered it as option C. So the right answer is here option C, progesterone ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The present population of the world, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, it was
Okay, 6 billion, near to that. Okay, good. Next question. Medical termination of pregnancy ಬಗ್ಗೆ 25th question. One of the legal methods of birth control. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ birth control legal ಆಗಿದೆ? By having coitus at the time of daybreak, by a premature ejaculation during sexual intercourse, abortion by taking an appropriate medicine, by abstaining from coitus from a day 10 to 17 of the menstrual cycle, which is a legal method of birth control. Yes, I'm sorry. ಲೀಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ? By having coitus at the time of daybreak, by a premature ejaculation during sexual intercourse. Okay, the quick answer is given by Batranpura PU College answered it as option D. Chamrajpet PU College answered it as option B. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, by a premature ejaculation during sexual intercourse ಅನ್ನೋದು personal choice ಆಗತ್ತೆ. So it cannot be a legal method. Then by abstaining from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle. So it is also a not legal method. It also based on a personal interest and personal opinion. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಮದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ವೆನ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. 26th question. Medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? 8 weeks, 12 weeks, 18 weeks, 6 weeks. Very good. The Chamrajpet PU College and Batranpura PU College answered it correctly. Option B, 12 weeks ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. 27th question. Consider the statements given below regarding contraception and answer as directed thereafter. First one, medical termination of pregnancy during first trimester, that is generally safe. Generally, chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pill may be taken up to 1 week after sexual intercourse to prevent contraception. Which two of the above statement are correct anta kelidare? 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. Okay, both of the colleges voted for option A, that is 1 and 3 anta. Very good. Option A, 1 and 3 is the right answer here. Next question, sexually transmitted infections ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Select the options including all sexually transmitted diseases. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸು sexually transmitted infections ಆಗಿವೆ? Gonorrhea, syphilis, genital herpes, gonorrhea, malaria, genital herpes, AIDS, malaria, filaria, cancer, AIDS, syphilis. Right answer is given by both the colleges. Option A is the right answer. Next question. Which of the following is a sexually transmitted disease which is not completely curable? ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ STD? Chlamydiasis, gonorrhea, genital warts, genital herpes. Quick answer is given by Chamrajpet PU College as option D anta. Then Batranpura PU College answered it as option C anta. So the right answer is here option D, genital herpes ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. It is caused by a virus and it is not permanently gone. It will come often. The disease will be coming often. Next, 30th question. Match the following sexually transmitted disease with their causative agent and select the correct option.
So you have to match the disease and the causative, which agent or which animal caused it. Okay. So column 1, gonorrhea, syphilis, genital warts, AIDS. Column 2, HIV, Neisseria, treponema, human papilloma virus. Which is the right statement? Which is the right, what we can say, correct option? Okay. Both of the colleges answered it as option D. Gonorrhea ಅನ್ನೋದು ನಿಸೇರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. HIV. Genital warts, human papilloma virus. Then syphilis will be from treponema. Gonorrhea is from Neisseria. So A is 2, B is 3, C is 4, AIDS, that is D is 1. So here option D is the right answer. Both the colleges answered it correctly. Next question. Which one of the following does correctly match sexually transmitted disease with its causing agent or a pathogen? Syphilis, treponema pallidum, gonorrhea, entamoeba histolytica, urethritis, bacillus anthracis, soft sore, bacillus brevis. Which is a correct matched pair? The quick answer is given by Batranpura PU College. Okay, good. So here, very good. Option A, syphilis, treponema pallidum ಅನ್ನೋದು correct answer. Next question. Which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಒಂದು correct statement ಇದೆ STD ಬಗ್ಗೆ? A person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. Hemophilia is one of the STD. Genital herpes and sickle cell anemia are both STDs. The chances of a 5-year boy contracting a STD is a very little. Which one is correct? Very good. The quick answer is given by, and the correct answer is given by Chamrajpet PU College as option D. So option A and the Batranpura PU College ide. A person may contract syphilis by sharing milk. So it may happen sometimes. So option D ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question regarding infertility. In which of the following technique the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ZIFT and IUT, GIFT and ZIFT, ICSI and ZIFT, GIFT and ICS. Both the college, Chamrajpet PU College answered it as option D. Gamete intrafallopian transfer ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 35th question. In case of a couple where the males will be having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Okay, fine. So both of them answered it correctly as option B, artificial insemination ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. 36th question. Embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into uterus, fallopian tube, fimbriae and cervix. Okay, both of the colleges answered it correctly. Option A, uterus, is the right answer. Fine. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT.
The full form of the technique is gamete internal fertilization and transfer, gamete cell internal fallopian tube transfer, gamete inseminated fallopian tube transfer, gamete intrafallopian tube transfer. Very good, both of them answered it correctly. Option D, gamete intrafallopian tube transfer ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. Next question. Assisted reproductive technology, that is ART, IVF involves what? Ovum into fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres in the fallopian tube. Very good. Patranpura PU College answered it quickly. Option C, zygote into the uterus. Option C, zygote into the uterus is a right answer. IVF ಅಲ್ಲಿ zygote ಅನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ we can talk about fallopian tubes. Okay. Next question. Artificial insemination means what? Artificial introduction of sperm of a healthy donor into a vagina, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary, transfer of sperm of a healthy donor to a test tube containing ova, transfer of sperm of a husband to a test tube containing ova. The quick answer is given by Batranpura PU College as option B anta. Okay, Chamrajpet PU College answered it correctly. Artificial introduction of a sperm of a healthy donor into the vagina is a right answer. Next question. The stage transferred into the uterus after induced. The stage transferred into the uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory is. So, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Embryo at 4 blastomere stage, embryo at 2 blastomere stage, at a morula stage, at a zygote stage. The right answer is given by Chamrajpet PU College as option C. Morula stage alli en ಮಾಡ್ತಾರೆ, the stage will be transferred into the morula stage will be transferred into the uterus. Option C is a right answer. 41st question. The test tube baby program employs which one of the following technique? Test tube baby program ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ICSI, IUI, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಾನ್ಪುರ PU ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ICSI ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. See here. It is often used for a couple in which IVF is failed. A single sperm is injected into a mature egg, then the embryo is transferred to the uterus or a fallopian tube. So ಇಲ್ಲಿ ICSI ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the fertilization will be outside, but embryo will be transferred to the uterus or fallopian tube ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? Test tube baby program employs which one? Okay, as they asked test tube baby program ಅಂತ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನು ಬರುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ICSI ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಯೂಟರಸ್, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 70% ICSI ಆದ್ರೆ 30% ಜಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Option A is a right answer. So this is about a few questions on oh my god. Okay, this is about few questions on reproductive health and diseases. In the next session, from the next session, we will start with the principle of inheritance and variation. So just let me know whether principle of inheritance ಮತ್ತೆ variation chapter ಆಗಿದೆನಾ college ಅಲ್ಲಿ? Yes, Batranpura PU college. Okay, completed already? ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ PU college, principle of inheritance and variation ಪಾಠ ಆಗಿದೆನಾ? Yeah, thank you for reminding me of test. So upcoming Sunday, you guys will be having the test. CET students will be having the test. The link will be sent to the respective group. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಯಾಲಜಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆನ್ ಸಂಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಸಂಡೇ, ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಡೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹೋಲ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್, ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಫ್ರಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸಂಡೇ 12 o'clock ಆದ ತಕ್ಷಣ, ರಾತ್ರಿ 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. Yeah, matrices and determinants. For biology, the test will be, the chapter is human reproduction. Biology human reproduction ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದದು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ matrices and determinants. ಓಕೆನಾ? So this is regarding the test. Fine. So I hope everyone will attend the test. Individually you attend the test. Type your name, type your college name as well as your phone number. ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.